Akkuma kam jirtu hordoftoota miidiyaa kooti. Egaa paartii kanaan kan ilaallu arki price elasticity of demand kan ilaallata. Egaa kan yeroo darbe chapter 2 part 2dhaan determinants of demand maal akka ta'ee fi gosoota isaanii kanneen akka price of related goods, income of the consumers ilaalle ture. Price of related goods jalatti ammoo goods bakka lamatti qoonnee turre. Isaanis substitute goods fi complementary goods jennee adda qoonnee turre. Substitute goods maalinni hariiroo wal fakkaataa warra qaban same desire kennuu waan danda'anidha jennee, akkasumas immoo complementary gaafa jennu immoo hariiroo fuggisoo kan qabudha jennee ture. Income of the consumers jalattis akkasumatti goods bakka lamatti qoonnee turre. Akkamitti income demand goods affect godha kan jedhu irratti hundaa'uudhaan normal goods fi inferior goods jennee bakka lamatti qoonnee ilaallee turre. Akkasumas elasticity of demand jalatti immoo bakka sadiitti adda baasnee ilaallee turre. Innis maaludha? Price elasticity of demand, income elasticity of demand fi cross elasticity of demand yookiis immoo cross price elasticity of demand jennee kan ilaalledha jechuudha. Price elasticity of demand gaafa jennu kan maal jechuudha? Is the degree of the responsiveness of quantity of demand to changes in its price jennee jechuudha. Sababii jijjiiramuu priceetiin quantity demandin keenya haala hammamiitiin akka jijjiiramu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Price elasticity of demandin. Price elasticity of demand kana karaa lama calculate gochuu dandeenya jennee turre. Innis ammoo point price elasticity of demand fi arc price elasticity of demand jennee adda baasnee ilaallee turre. Egaa akka chapter 2dhaan isa jalqabaa yookiis immoo point price elasticity of demand ilaallee turre. Har'a immoo arc price elasticity of demand akkasumas elasticity of demand kanneen hafan kan ilaallota. Egaa gara barnoota keenyatti osoo hin darbin ammoo miidiyaa kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan jajjabeessa jechuun jaalladha. Akkasumas like share gochuun hin dagatina. Arc price elasticity of demand is the main drawback of the point elasticity method is that it is applicable only when we have information about even a slight changes in the price and the quantity demanded of the commodity. Egaa ka point price elasticity of demand keessatti hir'ina guddaa ta'etu kan mul'ate. Drawbackin point price elasticity of demand maalinni point elasticity fayyadamne elasticity of demand barbaaduudhaaf wanti nu beekuu qabnu maalinni change in the price and the quantity demanded baruu qabna jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Hammamiin jijjiiramuu isaa jechuudha. Jijjiiramuu isaati fi jijjiiramuu dhiisuu isaa quantity demand keenya gad bu'uudhaa fi gad bu'uu dhiisuu isaa adda baasuu qabna jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Gabaa tokko keessatti pricing commodity tokko gadi bu'ee moo ol ka'e kan jedhu jechuudha. Quantity demand namoonni wanta sanii fedhanii bitatan immoo gadi bu'ee moo ol bu'e kan jedhu yeroo beekne duwwaa point price elasticity of demand barbaaduu dandeenya jechuudha. Kun immoo hir'ina jechuudha. Maal fenna? Gaafa gabaa keessatti change yeroo daqiiqa tokko keessatti daqiiqa lama keessatti adda baasuun hin danda'amu jechuudha. Sababni isaatis yeroo gabaabduu tana keessatti gadi bu'uu danda'a yookiis ol ka'uu danda'a waan ta'eef wanti adda baasuun jiraatu jechuudha. But in practice we do not acquire such information about minute changes. Egaa ka jijjiirama daqiiqotaa keessatti gaafa laayifii keenya keessatti finnu point price elasticity of demand fayyadamuudhaaf change kana change daqiiqadha daqiiqatti jijjiiramu kana argachuun hin ulfaata hin argamus jechuudha. Do not acquire wanta information akkasii kana argachuu hin dandeenyu jechuudha. Haala inni ittiin jijjiirame argachuu hin dandeenyu. We may possess demand schedules in which there are big gaps in the price as well as the quantity demanded. Egaa ka demand schedule jechuun maal akka ta'e paartii waan ilaallee ture. Demand schedule jechuun maal jechuudha? Hariiroo price fi quantity demanded gidduu jiru bifa gabateetu yookiis immoo bifa teebiliitiin nu dhiyeessudha jennee ture. Egaa gaafa demand schedule yookiis immoo gabatee kanaan ilaallu price fi quantity demanded gidduu gaappiin gurguddaan jiraachuu danda'a jechuudha. In such cases, there is an alternative method known as arc method elasticity measurement. Egaa ka haalota akkasiisan keessatti daqiiqatti jijjiirama wanta tokko jijjiirama commodity tokko price isaatiinis yookiis quantity demanded isaatiinis hubachuun hin ulfaata jechuudha. Hin danda'amu wanta akkasii hubachuun. Haala hammamiin jijjiiramuu isaa hubachuun hin ulfaatu. Haraan ulfaata malee. Amma wanta tokko gatii wanta tokko yookiis quantity demanded namoonni wanta san filatanii bitatan. Daqiiqa ammaa kanaafi sa'aatii tokko booda yookiis immoo daqiiqa lama booda maal akka ta'u beekamu waan ta'eef wanti kun ulfaataadha jechuudha. Haalota akkasiisan keessatti point price elasticity of demand dhiisnee tooftaa kan biraa elasticity of demand barbaaduudhaaf nu gargaaru arc method of elasticity measurement yookiis immoo arc price elasticity of demand kan jedhu fayyadamna jechuudha. In arc price elasticity of demand, the midpoints of the old and the new values of both price and the quantity demanded are used. Egaa ka yeroo itti arc price elasticity of demand dhaan barbaadnu ammoo wanti nuti fayyadamnu maalni average price keenyatii fi quantity demanded keenya fayyadamna jechuudha. Egaa yeroo itti arc price elasticity of demand barbaadnu ammoo maal fayyadamna?
midpoint price keenya isa originality fi isa haaraa akkasumas immoo midpoint quantity demanded keenya isa original fi isa haaraa fayyadamna jechuudha. It measures a portion or a segment of the demand curve between the 2 points. Egaa akka maaliin kan inni safaru arc price elasticity of demand inni maaliin kan inni calculate gochuudhaaf nu gargaaru portion yookiin immoo segment demand curve maal akka ta'e beektu. Demand curve jechuun kan hariiroo price fi quantity demand gidduu jiru bifa graafitiin kan nutti agarsiisudha jennee turre. Part 2 keessattis kaasnerraa part 1 keessattis kaasnerraa jechuudha. Egaa akka arc price elasticity of demand akkamitti calculate gochuudhaaf nu gargaaru yookiin immoo maal calculate gochuudhaaf nu gargaaru gaafa jennu portion yookiin immoo segment demand curve tuqaawwan lama gidduu jiranii barbaaduudhaaf nu gargaara jechuudha. An arc is a portion of a curve line, hence a portion or segment of demand curve. Egaa akka arc gaafa jennu maatisii irratti yaadattu yoo ta'e portionii geengoo yookiin immoo sarkiliiti jechuudha. Portionii curve lineiti. Curve line gaafa jennu wanta naannawaa ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun sarkilii yoo ta'e asii kaasee amma asii kan jiru inni kun jechuudha arc jennaan jechuudha. Arc jennaan jechuudha. Arc jechuun isa kan. Egaa arkiin portionii yookiis immoo paartii ta'e tokko paartii curve line keenyati jechuudha. Sababii kanaaf gaafa arc price elasticity of demand gaafa jennu maal jechuu keenya portionii yookiis immoo segment demand curveeti jechuu keenya jechuudha. Maaliin kan inni safaru portionii yookiis immoo segment demand curve keenya tuqaawwan lama gidduu jiru calculate gochuun nu gargaara. Kanaafuu gaafa arc jennu maal jechuu barbaannet arc price elasticity of demand jenne gaafa jennu maal jechuudha portionii yookiis immoo segment of demand curve jechuu barbaannet jechuudha. Maaliif segment yookiis portionii demand curve tuqaawwan lama gidduu jiru barbaaduudhaaf waan nu gargaaruuf jechuudha. Egaa yeroo darbe point price elasticity of demand akkamitti akka barbaadamu formulaan ilaallee turre. Innis EDP gaafa kana jennu maal jechuudha point price elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demanded over percentage change in price jennee turre jechuudha. Kuni gaafa salphifamu maal ta'e jechuudha change in quantity demanded over change in price dot P naught over Q naught jennee jechuudha. Kana jechuun immoo maal jechuudha P naught keessa price originally Q naught immoo yookiis immoo Q0 kan jennu quantity originally keenya jechuudha. Yoo quantity Q dhaan bakka bu'e P immoo price dhaan bakka bu'e jennee turre. Egaa arc price elasticity of demand immoo akkamitti calculate goona kan jedhu ilaalla. The formula for measuring arc elasticity is given below. Egaa akka formulaan arc price elasticity of demand ittiin safaruudhaaf yookiin calculate gochuudhaaf nu gargaaru armaan gaditti barreeffameera. Innis maal kaminni ED elasticity demand jechuudha. Kana jechuun arc price elasticity of demand is equal to change in quantity demanded over original quantity plus new quantity demanded divided by change in price over original price plus new price jennaan jechuudha. Egaa akka maal inni akkuma dura dubbanne akkuma walitti kaasne jechuudha. The midpoint of the old and the new values of both and the quantity demanded are used jennee turre. Sababii kanaafu change in quantity demanded maal akka ta'e change in quantity demanded gaafa jennu haala kanaan bakka buusna jechuudha. Q'n keenya quantity demanded yoo bakka nu bu'e akkasumas immoo change argisiisuudhaaf delta fayyadamna jechuudha. Egaa original quantity plus new quantity demanded gaafa jennu immoo original quantity demanded maaliin bakka buusna Q naught dhaan yoo bakka buusne plus new quantity demanded immoo Q1 dhaan bakka buusna jechuudha. Divided by change in price. Change in price immoo maaliin bakka buusna change on price. Change in price change in keenya delta dhaan yoo bakka bu'e akkasumas immoo pricing keenya immoo P dhaan yoo bakka bu'e jechuudha. Over original price P naught plus new price P1 jechuudha. New price jechuudha. Jara kana lama walii hiruudhaan salphifachuu hin dandeenya jechuudha. Innis akkamitti change in quantity demanded gaafa jennu maal jechuudha Q1 minus Q naught dha jennee turre. Kutaa darbe keessattis haaluma wal fakkaatu ilaallee turre. Change in price gaafa jennuun ammoo P1 minus P naught dha jennee turre. Sababa kana ta'eef change in Q over Q original plus Q1 divided by change in price over P original plus P new or price new price jennaan. Kun immoo maal wajjin wal qixa ta'a? Change in Q jechuun maal jechuudha jennee turre? Q1 minus Q naught over Q naught plus Q1 over change in P yookiis immoo jijjiirama price keenya jijjiiramni gatii keenya immoo kamta bakka bu'a? P1 minus P naught over
P not plus P1 jennaan jechuudha. P1 jennaan jechuudha. Egaa kun immoo maal wajjin wal qixa ta'a akkuma jenne ka Q1 minus Q not jechuun changing Q dha over Q original plus Q1 divided by over jechuun dandeenya changing P over P not plus P1 jenneera jechuudha. Saayii kanaaf kun immoo maal wajjin wal qixa ta'a changing Q over Q not plus Q1 times P not plus P1 over changing P ta'a jechuudha. Egaa changing Q times P not plus P1 over change in price over change in price times Q not plus Q1 jechuun dandeenya jechuudha. Kana jechuun is equal to changing Q times P not plus P1 over changing price times Q not plus Q1 jennaan. Gabaabumatti egaa ka formulaan arki price elasticity of demand ittiin barbaadu itti gargaaramnu isa kana fakkaata jechuudha. Isa kana fakkaata jechuudha. Arc price elasticity of demand is equal to Q1 minus Q naught over Q naught plus Q1 divided by P1 minus P naught over P naught plus P1 jechuun dandeenya jechuudha. Q1 normal ta'e jechuudha. Quantity demand keenya isa haaraa yoo ta'e jechuudha. Q naught immoo yookiis Q0 immoo isa original yoo ta'e jechuudha. Akkasumas P1 immoo price keenya isa haaraa yoo ta'e P naught immoo price keenya isa original yoo ta'e jechuudha. Here Q naught is original quantity demanded. Q1 new quantity demanded. P naught original price. P1 new price dha jechuudha akkuma jenna. We can take a numerical example to illustrate arc elasticity. Egaa formula amma fayyadamne kana yookiis immoo formula amma ilaalle kanaan example tokkicha jechuun dandeenya yookiis immoo ilaaluu dandeenya. Innis maal inni suppose that the price of a commodity is 5 birr. Pricing commodity tokko akka 5 ta'etti qabadhu yookiis immoo yoo qabanne the quantity demanded at that price is 100 units of commodity. Price saniin immoo quantity demanded yookiis immoo namoonni bitachaa jiran 100 yoo ta'e jechuudha. Quantity demanded keenya 100 unit yoo ta'e price meeqarratti price 5 irratti jechuudha. Now assume that the price of the commodity falls to birr 4. Amma immoo kun yeroo duraa yoo ta'e amma immoo maal ta'e jechuudha. Price sun 5 kan ture irraa gara 4tti gadi bu'e. And the quantity demanded rises to 110 units. Egaa quantity demanded keenya immoo 100 kan ture irraa gara kamitti guddate 110tti guddate jechuudha. Egaa arc price elasticity barbaadayii kan jedhudha yaada kanarratti hundaa'uun. Jalqaba maal jenne gatiin commodity tokko yookiis immoo pricing commodity tokko birrii 5 ture yookiis immoo qarshii 5 ture quantity demanded qarshii 5 irratti yookiis immoo pricing 5 irratti 100 unitii ture. Yeroodhaan booda garuu qarshii 5 irraa gara qarshii 4tti gadi bu'ee jechuudha. Quantity demanded keenya immoo gara quantity demanded 110 ol guddate jechuudha. Egaa information amma arganne kanarraa wantoota arfan kana baafachuu qabna jechuudha. Innis maal inni Q naught keenya quantity demanded original yookiis immoo inni dura ture sun meeqa kan jedhudha. Innis meeqa 100 ture jechuudha. 100. Akkasumas immoo qarshiin dura ture meeqa ture? Qarshiin dura ture maal jennaan jechuudha? Original price P naught is equal to 5 ture jechuudha. Asitti 5 ture. Akkasumas immoo Q1 keenya immoo meeqa? Q naught irraa gara Q1 tti kan jijjiirame jechuudha. Yookiis immoo 100 irraa gara kamitti jijjiirame? Gara 110 tti jijjiirame jechuudha. 110. Akkasumas P1 keenya immoo yookiis immoo pricing haaraan keenya meeqa? Gara birrii 5 irraa gara kamitti guddate? Yookiis immoo gara kamitti gadi bu'e? Gara birrii 4 tti gadi bu'e jechuudha. Qarshii 4 tti gadi bu'e. Information kana fayyadamuudhaan formula duraan jenne sanitti galchine arc price elasticity of demand keenya barbaannaa jechuudha. Egaa formulaan arc price elasticity of demand barbaadu nu gargaaru maal jenne turre? ED is equal to Q1 minus Q naught over Q naught plus Q1. Yookiis immoo new quantity demanded keenya divided by changing price. Changing price gaafa jennu P1 minus P naught over P naught plus P1 jenne turre. Egaa ka P1 keenya price keenya isa haaraadha jechuudha. Arc price elasticity of demand is equal to Q1 keenya meeqa jechuudha yookiis immoo new quantity demanded keenya meeqa jenne 110 jenne jechuudha. Haaraan jechuun kan dura ture irraa gara meeqatti kan guddate gara 110 tti guddate jechuudha. Sababii kanaaf minus original quantity demanded 100 kan ture jechuudha. 100 ofirra 100 ida'uu 110 jechuudha. Yeroo
P1 keenya immoo piraayisiin keenya inni haaraan meeqa ture? 4 ture jechuudha. Inni oriijinaaliin keenya meeqa ture? 5. Kanaafuu -5. -5 over 5 plus 4 jennaan jechuudha. Arc price elasticity of demand is equal to meeqa ta'a jechuudha? 10 hir'isuu 100 meeqa? 10 ta'a jechuudha. 10 ofirra 100 ida'uu 10 210 divided by 4 minus 5. 4 minus 5 immoo meeqa? -1 over 5 plus 4. 5 plus 4 meeqa? 9 ta'a jechuudha. Isa kana salphisna jechuudha. Yeroo salphisnu ED yookiis arc price elasticity of demand 10 over 210 divided by -1 over 9. Kun immoo maal wajjin wal qixa ta'a? 90 over -210 ta'a jechuudha. Sababni isaatis yeroo waan ta'eef baay'isuutti jijjiirrachuudhaaf -1 over 9 ol garagalchine waliin baay'isna jechuudha. Is equal to 90 over -210 ammoo 0 dhaan balleessuu hin dandeenya yookiis immoo 10 yoo irre 90 meeqa ta'a? 9 ta'a. Negatiivni 210 10 meeqa ta'a? 21 ta'a jechuudha. Negatiiva 21. Is equal to 9 sadiin immoo deemu. Jarri 21 deemu. Saayii kanaaf 9 sadiif 3 negatiiva 21 sadiif negatiiva 7 ta'a jechuudha. Saayii kanaaf arc price elasticity of demanding keenya negative 3 over 7 jechuu hin dandeenya jechuudha. Yeroo hundumaa garuu wanti nuti hubachuu qabnu maalidha? Arc price elasticity of demandinis akkasumas price elasticity of demandinis negative ta'a jechuudha. Negative ta'a. Garuu inferior goods yoo ta'e positive ta'a. Yeroo hundumaa negative ta'a. Maal malee jechuudha? Inferior goods yoo ta'e malee. Yoo positive kan dhufu ta'e goodsiin suni inferior goodsiidha jechuudha. Yoo garuu negative ta'e normal goodsii ta'uusaa argisiisa jechuudha. Akkuma amma ilaalle arc elasticity of demanding keenya meeqa dhufe? Negative 3 over 7 dhufe jechuudha. Note that elasticity of demand is unit free because it is ratio of percentage change. Egaa ka elasticity of demand akkam jennee turre is equal to percentage change in quantity demand over percentage change in price jenneera. Sababii kanaaf persentiidhaan bada waan ta'eef persentiin hafu hin jiru jechuudha yookiis immoo unitiin hafu hin jiru. Sababii kanaaf elasticity of demanding keenya unitii hin qabu jennaan. Unit free jennaan sababii kanaaf jechuudha. Unitii hin qabu. Elasticity of demand is usually a negative number because of the law of demand. If the price elasticity of demand is positive, the product is inferior. Product inferior ta'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Elasticity of demand keenya yeroo baay'ee calculate gaafa goonu negative hin oolu. Sababni isaatis principles of demand yookiis law of demand paartii tokkoffaa keessatti ilaalle maal inni kan inni jedhu hariiroon piraayisiitii fi kwaantitii deemaandii gidduu jiru faaktaroonni piraayisii irraa hafan hundumti isaanii yookiis immoo deemaand shifters kan jennuun yoo riimeensi konstant ta'an inversely relatedidha yookiis immoo hariiroo fuggisoo waliin qabu jedhee ture. Sababii kanaaf hariiroo fuggisoo waan waliin qabaniif piraayis elasticity of demand keenya negatiiv dhufa jechuudha. Yoo gini negatiiv hin dhufu ta'e akkuma paartii irratti ilaalle determinantis of demand garaagaraa kaasnee turre. Income of the consumer yoo fudhanne gursii bakka lamatti qoonnee turre jechuudha. Income of the consumer irratti hundaa'uudha. Income of the consumer akkamitti demand gursii sanii affect gochuu danda'a kan jedhu irratti hundaa'uudha. Bakka lamatti qoonnee turre. Innis maal inni normal gursiidha fi inferior gursiidha jechuudha. Normal gursiin amma income consumer dabalu demanding kan dabalu yoo ta'e jechuudha. Inferior gursiin immoo amma income consumer irrachaa dhufu demanding inferior immoo kan dabalu yoo ta'e jechuudha. Sababii kanaaf elasticity of demand negative kan ta'u normal gursii yoo ta'e jechuudha. Yoo elasticity of demand ammoo positive ta'e product sun maal jechuudha? Inferior gursiidha jechuudha. Jalqaba irratti if magnitude of elasticity greater than 1 yoo magnitude yookiis immoo absolute value of the elasticity of demand tokko ol ta'e yookiis immoo garsirriin elasticity of demand tokko ol yoo ta'e demand is said to be elastic. And the product is luxury product. Egaa ka luxury product yookiis immoo elastic jennaan jechuudha. Gatsirriin demanding keenya yoo meeqa ta'e tokko ol yoo ta'e jechuudha. Lammaffaa irratti gatsirriin elasticity of demand yookiis immoo absolute value elasticity of demand 0 dhaa fi tokko gidduu yoo ta'e 0 dabalatee jechuudha. Tokko garuu hin dabalatu. 0 dabalatee tokko garuu hin dabalatu. Demand is inelastic. And the product is necessity. Product dhaan necessity jennaan demand dhaan immoo inelastic jennaan jechuudha. Yoo elasticity of demand keenya calculate goone 0 dhaan wal qixa ta'e yookiis immoo 0 dhaa fi tokko gidduu ta'e inelastic jennaan jechuudha. Product dhaan immoo necessity jennaan. Sadaffaa irratti if absolute value or magnitude of elasticity is equal to 1,
Demand is unitary elastic. Yoo gasirriin elasticity keenya ammoo tokkuma wal qixa ta'e demand keenya maal jennaan jechuudha unitary elastic jennaan. Yoo zeroodhaan wal qixa ta'e immoo demand is said to be perfectly inelastic. Demand keenya maal jennaan perfectly inelastic jennaan. Yoo positive infinity ta'e absolute value yookiin gasirriin elasticity keenya positive infinity keessuun dhuma kan hin qabne yoo ta'e demand is said to be perfectly elastic jennaan. Perfectly elastic. Tansee determinants of price elasticity of demand wantoota yookiis immoo faaktaroota price elasticity of demand affect godhan kan ilaalludha. The following factors make price elasticity of demand elastic or inelastic other than changes in the price of the product jedha. Faktoroonni kanneen akka the availability of substitutes, time, the proportion of income consumers spend for a product, the importance of the commodity in the consumer's budget fi kan kana fakkaatan price elasticity of demand keenya elastic yookiis immoo inelastic akka ta'u taasisu jechuudha. Garuu waa'ee faktoroota kana yeroo haasofnutti price of the product hin dabalatu jechuudha. Egaa price of the product part 2 keessatti akkuma ilaalle demand shifters keessatti ramadamu. Sababni isaatis ammoo demand curve keenya original location isaatirraa shifting hin taasisu waan ta'eef affect the demand curve along the same curve jennee jechuudha. Sababni isaatis price of the product akka faktoroota warra kaanii yookiis immoo demand shiftersota demand curve original location isaatirraa hin jijjiiru waan ta'eef jechuudha. Egaa akkamitti price elasticity of demand elastic yookiis immoo inelastic taasisu gaafa jennu jalqaba elastic jechuun fi inelastic jechuun maal akka ta'e ilaaluu qabna. Faktoroonni kunneen kanneen akka the availability of substitutes, time, the proportion of income consumers spend for a product, the importance of the commodity in the consumer's budget fi kan kana fakkaatan akkamitti price elasticity of demand keenya elastic yookiis immoo inelastic taasisu kan jedhu kan ilaallu ta'a. Garuu elastic yookiis immoo inelastic gaafa jennu maal jechuudha yeroo jennu elastic jechuun elasticity of demand keenya san barbaanne point isaa ta'u arc isaa ta'u absolute value keessa galchine yookiis gasirrii keessa galchine yoo tokko ol kan dhufu yoo ta'e akkuma amma ilaalle jechuudha maal ta'a elastic jennaan jechuudha. Yoo zeroodhaan wal qixa yookiis immoo zeroodhaa fi tokko gidduu kan dhufu yoo ta'e immoo inelastic jennaan jechuudha. Faktoroonni kun akka elastic yookiis immoo inelastic ta'u taasisu jechuudha price elasticity of demand. Price garuu hin dabalatu jechuudha. Other than changes in the price of the product kan jedheef sababii kanaaf. Jalqaba irratti the availability of substitutes. Egaa part 2 keessatti waa'ee determinants of demand yeroo ilaallutti price of related goods jalatti goods bakka lamatti qonnee ilaallee turre. Innis maal inni complementary goods and substitute goods jennee bakka lamatti qonnee turre. Substitute goods jechuun the goods that have the same desires jennee jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha bunaaf shaayii fakkeenyaaf fuunee irratti haasa'aa turre. Egaa substitutiin baay'een yoo jiraate product tokkoof maaliin dhiibbaan isaa xiqqaa yoo jiraate maaliin kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. The more substitutes available for a product, the more elastic will be the price elasticity of demand. Egaa substitute goods garaagaraa product tokkoof yoo baay'atee argame jechuudha. Yoo sirriitti jiraate price elasticity of demand product isaanii elastic akka ta'u taasisaa jechuudha. Yoo immoo baay'ee xiqqoo kan ta'u ta'e yoo baay'ee kan hin jiraanne ta'e immoo price elasticity of demand akka inelastic ta'u taasisaa jechuudha. Kan biraa determinants of price elasticity of demand kan jennuun taa'imidha. In the long run, price elasticity of demand tends to be elastic. Egaa yeroo yommuu dheerachaatti deemu fakkeenyaaf ji'a tokko irraa gara waggaa tokko gara waggaa 4, 5, 6 yeroo dheerachaatti deemu price elasticity of demand keenya elastic ta'aa dhufa jechuudha. Price elasticity of demand keenya elastic ta'aa dhufa. Kun immoo maaliif? Because more substitute goods could be produced. Substitute goods yookiis immoo goodsiin product isa wajjin wal fakkaatu the same desire kan qabu baay'achaa dhufa waan ta'eef gaafa baay'achaa dhufu immoo akkuma jalqaba irratti dubbanne maal ta'a more substitute goodsiin gaafa available ta'u product tokko elastic carraan ta'uusaa maal ta'a dabalaa dhufa jechuudha elastic ta'aa dhufa. Egaa sababni inni kan biraa people tend to adjust their consumption pattern dha. Kun immoo namoonni haala isaan itti fayyadaman, haala isaan itti bitatan yookiis immoo haala isaan itti dhiyeessisan irraa fayyadaman mijeeffachaatu dhufu jechuudha. Haala kanatu taayimiin akka yeroo dheerachaa dhufu, taayimii yeroo dheerachaa dhufu price elasticity of demand elastic ta'aa dhufu taasisaa jechuudha. Inni sababoota lamaan kaasne kan jechuudha. Substitute goods waan oomishamuuf yeroo bal'aa keessatti substitute goods carraan oomishamuusaa, haamee oomishamuusaa guddachaa dhufu waan ta'eef jechuudha. Anan biraa people tend to adjust their consumption pattern. Namoonni haala isaan itti fayyadaman, haala isaan itti product isaan irraa fayyadaman akkasumas bitatan kan kana fakkaatan adjust ta'uu jechuudha. Haala mijeeffatu jechuudha.
The other is the proportion of income consumer spend for a product. Inni kan biraa consumers income isa product tokko bituudhaaf haala kamiin spend godha. Hamma inni ittiin spend godhu sanii jechuudha. Affect kan godhu price elasticity of demand, elastic yookiis immoo elastic kan taasisu namoonni waa bitatan yookiis immoo consumeroonni yeroo product tokko bitatanitti income isaanii kana haala kamiin kan isaan spend godhan kan jedhudha. The smaller the proportion of income spent for a good, the less price elastic will be. Egaa hammi isaan meeshaa tokko bituudhaaf product tokko bituudhaaf spend godhan xiqqaa yoo ta'e baay'ee xiqqaa yoo ta'e elastikii carraan ta'uu isaatis xiqqaataa jechuudha. Elastik carraan ta'uu isaatis xiqqaataa jechuudha. Yoo hammi isaan proportioniin ittiin income isaanii spend godhan product tokko irratti yookiis immoo goods tokko irratti spend godhan guddaa yoo ta'e immoo carraan elastikii ta'uu isaa price elasticity of demand hin guddata jechuudha. Hin guddata jechuudha. The other is the importance of the commodity in the consumer's budget. Inni kan biraa ammoo commodity yookiis immoo wanti bitamu sun gursi suni konsumerii barbaachisummaa konsumerii san keessatti akkamitti ilaalama kan jedhudha. Kana jechuun barbaachisaa ta'ee argameera konsumersiisaniin wanti kun commodity kun kan jedhudha jechuudha. Luxury good tend to be more elastic. Example goldii ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf akkuma jenne luxury good kan jennu maal jechuudha gaafa price elasticity of demand absolute value keessa galee gaafa bahu tokko ol yoo ta'e product sanii maal jennaani luxury good jennaan jechuudha. Egaa wanti konsumersiin bituu barbaade sun wanti inni jireenya isaa keessatti spend irratti gochuu barbaade gursiin inni bituu barbaade luxury good yoo kan ta'u ta'e elastikii ta'a jechuudha. Price elasticity of demand elastikii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhanne goldii fudhachuu hin dandeenyu yookiis immoo warqii fudhachuu hin dandeenyu jechuudha. The other is necessity goods tend to be less elastic. Example salt. Necessity goods kan jennuun ammoo price elasticity of demand keenya barbaanne yeroo itti absolute value keessa yookiis immoo garsirrii keessa galchine zeeroodhaan wal qixa yookiis immoo zeeroodhaaf tokko gidduu dhufu necessity goods jennaan jechuudha. Egaa kan necessity goods jechuun wantoota hin hafne jireenya keenya keessatti wanta baay'ee ulfaata ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf ittoo ashaboo malee nyaachuun hin danda'amu ture wanti kun dirqama yoo birriinis ol ka'e yoo ol ka'uu baates yoo gadi bu'es jechuudha. Piraayisiin gadi bu'us ol ba'us namni nima bitata jechuudha. Hamma xiqqoodhaanis haa ta'u ta'uun namni hin dhiisu wanta kana. Kanaaf necessity goods jedhame jechuudha. Egaa kan necessity goods yoo ta'e wanta konsumersiin bitachuu barbaadu necessity goods yoo ta'e less elastikidha. Carraan elastikii ta'uu isaa gadaanadha jechuudha. Gadaanadha. Egaa baajeta konsumersii san keessatti yookiis immoo karoora konsumersiin jireenya isaa keessatti baafatu san keessatti komodaayitiin inni bitachuudhaaf akka barbaachisaa ta'etti ilaalu yoo necessity goods ta'e less elastikii ta'a jechuudha. Elastikii yoo ta'e iyyuu less elastikii ta'a jechuudha. Luxury good yoo ta'e immoo kanneen akka warqii fa'aa makiinaa fa'aa ta'uu danda'a wantoota akkana ta'uu danda'a wantoota gurguddaa kana yoo ta'e immoo more elastikii ta'a jechuudha. Egaa faaktoroonni price elasticity of demand akka elastikii yookiis immoo inelastikii taasisan isaan kana jechuudha. The other types of elasticity of demand is income elasticity of demand. Egaa income elasticity of demand gaafa jennu maal jechuudha? Kan kanaan dura ilaalle price elasticity of demand kan jedhudha. Income elasticity of demand it is a measure of responsiveness of demand to change in income. Egaa income elasticity of demand yeroo jennutti sababii jijjiiramuu inkaamiitiin demandiin haala kamiin jijjiirama kan jedhu calculate gochuudhaaf yookiis immoo safaruudhaaf kan nu gargaarudha. Income elasticity of demand which is equal to change in quantity demanded over quantity original over change in income over income original. Times 100 asin jira asillee times 100 hin jira jechuudha. Egaa 100 100 hin bada isaan booda wanti argamu is equal to change in quantity demand times income original over change in income times quantity original ta'a jechuudha. Kun immoo income elasticity of demand which is equal to maal meeqa akka ta'u taasisaa change in quantity demand over change in income times I original or income original over quantity original ta'a jechuudha. Formulaan itti income elasticity of demand barbaadu nu gargaaru isa kana fakkaata jechuudha. Egaa akkuma amma ilaallu formulaan income elasticity of demand barbaadu nu gargaaru isa kana jechuudha. Gabaabumatti nuti kan finne isa kana jechuudha salphaasa. Point income elasticity of demand akkuma price elasticity of demand pointii fi arki jennee bakka lamatti ilaalle income elasticity of demand akkasumatti arkidhaa fi pointii jennee bakka lamatti qoonnaa jechuudha. Garuu kan nuti fayyadamnu yeroo baay'ee point income elasticity of demand waan ta'eef isa bichaa ilaalla jechuudha. Irratti if income elasticity of demand greater than one the good is luxury good jenna. Yoo income elasticity of demand keenya tokko oloo ta'e
gudsiin sun yookiis immoo product sun luxury goodii jennaan jechuudha. Lammaffaa irratti if income elasticity of demand is less than 1 but positive kan ta'e jechuudha. Inni positive tokko gadi garuu positive kan ta'e jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? 0 osoo hin dabalatin tokkoo fi 0 gidduu jechuudha. 0 hin dabalatu. 0 positives miti negatives miti waan jennuuf jechuudha. Sababii kanaaf yoo akkas kan ta'u ta'e the good is necessity good jennaan jechuudha. The good is necessity good. The other if income elasticity of demand is less than 0. Less than 0 jechuun immoo maal jechuudha? Negative yoo ta'e jechuudha. The good is inferior jennaan jechuudha. Inferior jechuun immoo akkuma ilaallee turre second hand ta'uu danda'a wantoota garaagaraa akkuma income irra caalufu demand isaa dabalaa kan dhufu kan jennaan jechuudha. Income of the consumers jalatti ilaallee jechuudha. Egaa isa kana fakkaata jechuudha. Point income elasticity of demand barbaaduudha foormuluma isa dura jenne kana jechuudha kan nuti fayyadamnu kun foormula point income elasticity of demand jechuudha. Egaa ka income elasticity of demand tokko yoo ta'e luxury good jennaani 0 fi tokko gidduu yoo ta'e ammoo necessity good jennaani yoo 0 dhaa gadi yookiis immoo negative ta'e inferior good jennaani jechuudha. Inni dhuma kan nu hafe cross price elasticity of demand jechuudha. Isa kana jechuun maal jechuudha? Measures how much the demand for a product is affected by changing price of another good. Kun immoo sababii pricing goods tokko ol ka'eef yookiis gadi gabaabumatti sababii jijjiirameef demanding product kan biraa akkamitti affected ta'a. Haala ammamiin affected ta'a kan jedhu kan measure godhu yookiis immoo kan calculate gochuudhaaf nu gargaarudha jechuudha. Makuma isaatiin rakkoo bannutti cross price gaafa jedhu goods lama gidduutti akkamitti affect wal godha goods tokko pricing tokko gaafa ol ka'e demanding kan biraa akkam ta'a kan jedhu kan measure gochuudhaaf kan gargaarudha jechuudha. Egaa ka formulaan ittiin cross price elasticity of demand ittiin calculate gochuudhaaf nu gargaaru isa armaan gadii kana fakkaata. Innis kamni cross price elasticity of demand which is equal to percentage change in quantity demand x over percentage change in price y. Y jenna. X y gaafa jennu maal jechuudha? X in y product garaagaraati jechuudha. P of y yookiis immoo pricing y product y jedhame tokko yeroo change ta'utti quantity demanded product x tokko ammamiin yookiis immoo haala akkamiitiin affect ta'a kan jedhu safaruudhaaf nu gargaara jechuudha. Egaa ka akkuma kanaan dura ilaalatii turre percentage change in quantity demand x jechuun maal jechuudha? Percentage change in quantity demand x jechuun change in quantity demand x over quantity original of x times 100 jechuudha. Akkasumas percentage change in price y which is equal to change in py over p not y price original of y times 100 jennaan jechuudha. 100. Next cross price elasticity of demand. Cross price elasticity of demand which is equal to gati value arganne kana lamaan waliif irraa jechuudha. Kana jechuun change in quantity x over quantity original of x times 100 over change in price y over price not y yookiis immoo price original y times 100 jennaan jechuudha. 100 dhaan badaa jechuudha. Kanatti fufee cross price elasticity of demand which is equal to change qx yookiis immoo quantity demand x times p not y over quantity original x times change py jennaan jechuudha. Change py jennaan jechuudha. Kana gaafa salphisnu immoo akkam ta'a? Cross price elasticity of demand which is equal to change in quantity demand x times p not y yookiis immoo price original of y over change in price y times quantity original of x jennaan jechuudha. Kan mammaasan wal jala jijjiirree jechuudha. Jechuun change in price y fi quantity original x wal jala jijjiirree jechuudha. Which is equal to change in quantity x yookiis quantity demand x jechuudha over change in py kophaatti baafanne change in quantity x over change in py dot yookiis immoo times jechuudha p not y over q not x ta'a jechuudha. Formulaan nuti cross price elasticity barbaaduuf itti gargaaramnu isa kana jechuudha. Formulaan itti fayyadamnu isa kana jechuudha. Egaa akkuma amma ilaallee turre formulaan nuti itti gargaaramnu isa kana jechuudha. Haala saniin hubachuu hin dandeechu. The cross price elasticity of demand for substitute goods is positive. Egaa akka cross price elasticity of demand goods substitute ta'e tokkoof positive dhufaa jechuudha. Cross price elasticity of demand calculate goone
yoo pozitiivii nuuf dhufe gursii sun gursii akkamitti jechuudha substitute-dha jechuudha. Substitute-dha jechuun they have the same desire jechuudha. Kan biraa the cross price elasticity of demand for complementary goods is negative. Egaa wanti sun immoo negatiivii kan nuuf yoo ta'e cross price elasticity of demand immoo negatiivii kan nuuf yoo ta'e wanti sun yookiis immoo gursiin yookiis product sun complementary-dha jechuudha. The cross price elasticity of demand for unrelated goods is 0. Egaa cross price elasticity of demand ammoo 0 yoo dhufe wanti sun gursiin sun waliin qabatu jechuudha yookiis immoo unrelatedidha jennaan malee related ta'uu hin danda'u jechuudha. Related gursiidha yeroo jennu gursiin lama relatedidha kan jedhaman yeroo pricing tokko ol ka'u yookiis gadi bu'u demandiin isa kan biraa affect ta'uu danda'a jechuudha. Isaan immoo bakka lamatti qonnee ilaalla. Innis substitute gursiidhaa fi complementary gursii jennee ilaalla. Substitute gursiin hariiroo isaanii hariiroon pricing fi demandii kan biraa gidduu jiru hariiroo wal fakkaata yookiis immoo directly related kan ta'edha jechuudha. Kana jechuun yeroo pricing isa tokko ol ka'u demandiin isa tokkootis ol ka'a jechuudha. Yeroo pricing isa tokko gadi bu'u demandiin isa tokkootis gadi bu'aa jechuudha. Kana jechuun hariiroo wal fakkaata qaba jechuudha. Complementary gaafa jennuun immoo gaafa pricing isa tokko ol ka'u demandiin isaa immoo gadi kan bu'u. Gaafa pricing immoo gadi bu'e demandiin isaa immoo kan ol ka'udha jechuudha. Sababii kanaaf positive yoo ta'e cross price elasticity of demand substitute gursiidha jennaan. Negative yoo ta'e immoo complementary gursiidha jennaan. 0 yoo ta'e immoo wanti sun walumaayyuu hin qabatu jennaan jechuudha. Mee fakkeenya kana ilaallu consider the following data which shows the changes in quantity demanded of good X in response to changes in the price of the good Y. Example ichi egaa maalirratti xiyyeeffata gursi Y jedhame tokko yeroo pricing isaa change ta'utti jechuudha. Gursiin kan biraa immoo X kan jedhamu quantity demanded isaa akkamitti affect akka ta'u kan agarsiisudha jechuudha example ichi. Mee gabatee kana ilaallu unit price of Y jechuun maal jechuudha tokkicha irratti singilii tokkicha irratti pricing sun hammami kan jedhu 10 isa jalqabaati irratti 10 yeroo 10 ta'utti pricing sun ka tokkicha isaati irratti gursii tokkicha isaati irratti yeroo qarshii 10 ta'u quantity demandidiin 1,500 ture jechuudha. Yeroo pricing isaa immoo 15 ta'utti yeroo dabalutti jechuudha quantity demandidii isaa immoo 1,000 ta'e jechuudha. Kana gaafa ilaallu hariiroo akkamitti argina jechuudha. Pricing jalqaba 10 ture quantity demandidiin immoo 1,500 ture. Egaa osoo gara calculationitti iyyuu hin seenin wanti nu hubannu maalodha hariiroo fuggisoo yookiis immoo inversely related kan ta'e akka qaban arginaa jechuudha. Sababii kanaaf gaafa 10 ta'u 1,500 gaafa 15 ta'u 1,000 ta'e jechuudha. Hariiroo wal fakkaataa hin taane yookiis immoo hariiroo faallaa ta'e yeroo tokko ol ba'u tokko gadi kan bu'u yoo ta'e immoo gursii sun gursii akkamitti ta'a jechuudha complementary gursii ta'a jechuudha. Egaa calculate haa goonu. Egaa information gabatee keenya irraa arganne kana irratti hundaa'uudhaan cross price elasticity of demand which is equal to change in quantity demand X over change in price Y dot yookiis immoo times P not Y over Q not X jennee ture. Egaa information arganne kana irratti hundaa'uudhaan cross price elasticity of demand formula dura jenne sanitti galchuudhaan argachuu hin dandeenya jechuudha. Changing Q of X jechuun maal jechuudha? Changing Q of X jechuun akkuma duraan jenne Q1 minus Q not jechuudha. As keessatti ammoo Q not keenya kamii Q1 keenya kamii yeroo jennu Q1 jechuun isa haaraa san jechuudha. Meeqa jechuudha? 1,000 jechuudha. Kun Q1 dha jechuudha. Q 0 immoo yookiis immoo Q original immoo meeqa? 1,500 jechuudha. Kun Q original. Egaa price original of Y no. Price original of Y immoo P price original of Y 10 jechuudha. Haaraan immoo meeqa? 15 jechuudha. Price 1 of Y jechuudha. Egaa akka value arganne kana gara formula sanitti galchina jechuudha. Changing Q of X jechuun Q1 minus Q 0 yookiis immoo Q original erga ta'e walirraa hir'isna jechuudha. Q 1 keenya meeqa? 1,000 jechuudha. 1,000 minus 1,500 jechuudha. 1,500 immoo meeqa jechuudha? Q original keenya jechuudha. Over 15 minus 10 jechuudha. 15 minus P1 keenya jechuudha. Price haaraa kan maali gursii? Kan gursii Y. Minus price gursii isa original ta'e. Meeqa immoo 10 jechuudha. Times meeqa ta'e PY original. Price original kan Y jenneen immoo meeqa jechuudha asitti 10 jechuudha. Sababii kanaaf 10 ofirra quantity demanded original kan X keenya. Inni immoo original keenya meeqa? 1,500 jechuudha. Sababii kanaaf 1,500 jennaan jechuudha. 10 ofirra 1,500 ittiin baay'isnaa jechuudha. Isaa mattu keessa jiru. Kuma minus 1,500 jechuun immoo maal jechuudha? Minus 500 jechuudha. Sababii kanaaf minus 500. 15 minus 10 5 ta'a jechuudha. Minus 500 ofirra 5 times 10 ofirra 1,500 ta'a jechuudha. Egaa 10 ofirra 1,500 ittiin baasnaa jechuudha. Meeqa? Minus 500 ofirra 5 jechuudha. Minus 500 shaniin oo hirre
akkasumas immoo 5 shaniin irra salphisuu hin dandeenya. Maayinasiin 500 shanii meeqa? Maayinasii 100 jechuudha. Maayinasii 100. 5 immoo shanii meeqa ta'a? 1. Sababii kanaafuu maayinasii 100 ofirra 1 jechuun maayinasuma 100 ta'a jechuudha. Taa'imsi 10 ofirra 1500 ta'a jechuudha. 10 ofirra 1500 jechuun immoo 0 balleessuu hin dandeenya. Asittis immoo maayinasii 100 bira kan jiru 0 tokkicha, 150 bira kan jiru 0 tokkicha balleessuu hin dandeenya. Maayinasii 10 taa'imsi 1/15 ta'a jechuudha. Kana jechuun immoo meeqa jechuudha? Kana jechuun maayinasii 10 ofirra 15 jechuudha. Ofirra 15 jechuudha. Maayinasii 10 shaniin yoo deemsisne meeqa ta'a? Maayinasii 2 ta'a. 15 immoo shaniin yoo deemsisne meeqa ta'a? 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu cross price elasticity of demandiin keenya negatiiva 2 ofirra 3 ta'a jechuudha. Yookiis immoo gaafa irreetoonni salphisnu negative 0.67 ta'a jechuudha. Egaa akka negatiiviin 0.67 yoo ta'e jechuun cross price elasticity of demand calculate goone negatiivi kan dhufe yoo ta'e gursiin sun gursii akkamitti jenne complementary gursiidha jenne jechuudha. Yoo osoo positive ta'e garuu maal ta'a ture jechuudha? Substitute gursii ta'a jechuudha. Sababii kanaaf therefore the two gursi are complementary jennaan jechuudha. Gursiin lama maal jennaan? Complementary dha. The other topic we are going to see is the theory of supply. Egaa akka theory of demand maal akka ta'e ilaalle ture. Theory of supply jechuun maal akka ta'e ilaalla jechuudha. Supply indicates various quantity of product that sellers or producers are willing and able to provide at different prices in a given period of time. Other things remaining unchanged. Egaa akkuma theory of demand irratti jennee turre supply kan inni agarsiisu namoota gurguran, namoota product tokko dhiyeessanii gurguran jechuudha. Kana jechuun immoo dirqamaan osoo hin taane willing irratti kan hundaa'e jechuudha. Fedhii isaaniitti irratti kan hundaa'e. Akkasumas immoo fedhii bichaa kan osoo hin taane akkasumas fedhii bichaa osoo hin taane gochuu danda'u yoo ta'e wanti sun supply jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko uffata dhiyeessee gurguruu barbaada yoo ta'e isa fedha yoo ta'e uffata gurguruu hawwii isaa yoo ta'e fedha isaa yoo ta'e fedhuun isaa bichaan hawwuu isaa bichaan supply san jechuudha jechuudha. Maal gochuu qaba? Gurguruu danda'uu qaba. Abiliitiin jiraachuu qaba jechuudha. Akkuma demand jechuudha. Demandiin tokko demand jedhamuudhaan wanta barbaade san bituu qabaa jennee turre miti. Akkasumas immoo supplynis waan fedhe san waan dhiyeessuu barbaadu san gabaadhaaf dhiyeessuu danda'uu qaba jechuudha. Nan dhiyeessa wanta kana osoo hojjettee osoo gabaaf dhiyeessee jechuu bicha osoo hin taane dhiyeessuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Supply jedhamuudhaaf. Kana gaafa ilaallu garuu waanni faaktoroonni kaan maal ta'uu qaba jechuudha? Unchanged yookiis immoo remain constant ta'uu qaba jechuudha. Sababni akkuma demand irratti jenne faaktoroonni tokko oloo ta'an kamtu affect gochaa jira kan jedhu hubachuu hin dandeenyu waan ta'eef jechuudha. The law of supply stated that certain variables as price of the product increase, quantity supplied of the product increases. And as price decreases, quantity supplied decreases. Egaa kan law of supply immoo maal inni kan inni jedhu wantoonni kaan faaktoroonni kaan price irraan kan hafe jechuudha. Faaktoroonni kaan yoo remain constant ta'an yookiis immoo unchanged yoo ta'anii pricing product sanii ammuma dabalu quantity supplied product saniitis hin dabalaa jedha. Yoo kan qannasu ta'e immoo pricing product sanii quantity suppliednis immoo hin qannasaa jedha. Kanaafuu hariiroo wal fakkaataa qabu. Hariiroo direct relationship kan ta'e qabu jedha. It tells us there is a positive relationship between price and the quantity supplied. Egaa akka waa'ee maalii nutti hima? Price of the product namoo dabalu quantity supplied product saniitis hin dabala. Amma price of the product immoo qannasaa deemu quantity suppliednis qannasaa deema. Sababii kanaaf hariiroo wal fakkaataa qaba jedha. Fakkeenya yoo ilaalle namni tokko uffata dhiyeessuu barbaada yaa jennu gabaadhaaf barbaadu duwwaa osoo hin taane dhiyeessuu danda'eera yaa jennu. Egaa kan namni kun gabaa kanaaf kan dhiyeessu fakkeenyaaf uffanni sun waddade yoo jedhame fakkeenyaaf istaayilii gosa wayiitiin yaaduma sammuu keessatti waan tokko yaada waddade yoo jenne sablaadii yookiis immoo namoonni wanta san gurguruu barbaadan maal ta'u hin baay'atu jechuudha. Sababni isaatiif gabaa irratti uffanni akkasii waddadeera waan ta'eef wanta kanarra bu'aa buufachuu danda'u waan ta'eef gara bakka itti waddadee san dhaqanii gurguruu jechuudha. Sababii kanaaf sablaadiin hin baay'ataa jechuudha gabaa san keessatti dhiyeessiin hin baay'ataa jechuudha. Sababni isaatis widdii waan ta'eef namoonni bakka widdiin jirutti malee bakka gadi bu'aan jirutti bakka piraayisiin gadi bu'etti gurguruu hin barbaadan jechuudha. Sababni isaatis bu'aa guddaa buufachuu barbaadu. Yeroo akkas ta'u kaa piraayisiin gaafa dabalu sablaadiin keenyas dabalee jenna jechuudha. Jecha garaan biraatiin ammoo yeroo piraayisiin qannasu jechuudha. Uffanni isaan dhiyeessan uffanni namoonni dhiyeessan gaafa piraayisii isa gadi bu'u namoonni bakka piraayisiin gadi bu'u sanitti hin gurguran jechuudha. Booteen biraa deemu waan ta'eef sablaadiin irratti jechuudha. Haala saniin hariiroo wal fakkaataa qaba jennaan jechuudha.